Hi and welcome to our show Live Axle. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി the 2015 Lexus RCF. We were not joking when we said that this car has a big engine. കാരണം ഇതിലുള്ളത് ഒരു 5-liter V8 engine ആണ്. This actually produces 471 horsepower, can do a 0 to 100 sprint in 4.4 seconds and can reach a top speed of 270 kilometers per hour. Lexus's പഴയ ISF മോഡലിനെക്കാളും കുറേ കൂടെ higher revving engine മോഡലാണിത്. And the best part is it's got titanium valves. വണ്ടിയുടെ കളർ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി അഗ്രസീവ്ലി ഡിസൈൻഡ്. ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുകൂടാതെ ഈ രണ്ട് വലിയ എയർ ഡക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിനിലോട്ടും ബ്രേക്കിലോട്ടും വരുന്ന എയർ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതുകൂടാതെ വണ്ടിയുടെ എയറോഡൈനാമിക്സും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ ടയർസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് കാർ ടയർസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ദി മിഷലിൻ സൂപ്പർ സ്പോർട്ട്. വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ദി IS സീരീസ് ആൻഡ് ദി GS സീരീസ്. അതുകൂടാതെ RC സീരീസിൻ്റെ ബാക്കി മോഡൽസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി വൈഡർ, ലോങ്ങർ ആൻഡ് ലെസർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ബാക്കി വണ്ടികളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും പുറയിൽ സ്പെയർ വീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുമാതിരി ഡീസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബൂട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. The best thing about this car is നമ്മൾ അകത്ത് കയറുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് there's this whole feeling of that wow factor is there. The dashboard and the cockpit is kind of designed in such a way that makes you feel, wow, this is different, this looks good. Within the interiors nokumbam, it's pretty much the same as all the other RC cars from Lexus, the RC350, RC350F and now the RCF. RCFന് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൊരു അപ്പീൽ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ there's this two-tone color, the carbon fiber and this Alcantara mix. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പീലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ it comes powered with a naturally aspirated 5-liter V8 engine. The best part is that in such a small car they've been able to fit in such a big engine and powered completely to the rear wheels, and it gives this car a lot of aggression, and Lexus has gone and done a lot of engineering on how to control all of this power and distribute it properly so that the car is sporty and has sufficient grip. ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ്സും ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനും, especially the placement of the gear shift lever, it gives you that feeling of being completely in control. വണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓൾ റൗണ്ട് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്, there is enough headroom. പൊതുവേ ലെക്സസ് വണ്ടികളിലെല്ലാം ടൊയോട്ടയുടെ ബാക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് സെയിം അപ്രോച്ച് ടു ക്വയറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ക്യാബിൻ നോയ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ നോക്കുമ്പം പൊതുവേ എല്ലാ വണ്ടികളും നല്ല ക്വയറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്വയറ്റ് ലക്ഷറി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവ്സ്. ബട്ട് ദി RCF, even compared to all the other sports coupes that Lexus has come out with, this engine produces a lot of growl, and the exhaust is perfect.
It makes you really feel that you're sitting in a sports car. The only thing is, our tone വരണമെങ്കിൽ 3000 RPM മുകളിൽ പോകണം. എന്നാലേ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് audible ആവത്തുള്ളൂ. Below 3000 RPM, it feels like any other Lexus sedan or SUV. You know, it's quiet, smooth. ഇത്രയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ടയേഴ്സ് ആയിട്ടും അകത്തോട്ടുള്ള ടയർ നോയ്സും നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ലേഔട്ടും നല്ല it's very ergonomic. The controls are all laid out perfectly. There's this multi-function dial pad here which controls all your multimedia, navigation and all that. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ അല്ലാത്ത ബട്ടൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് if you don't want to use this. It has limited functionality, പക്ഷേ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അല്ലാതെ മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. Another great interesting feature about this car is, like most of Lexus premium cars, the Mark Levinson sound system ആണ് ഇതിലുള്ളത്. And for audio enthusiasts, especially home audio enthusiasts, അറിയാം Mark Levinson makes one of the best and most expensive sound systems in the world. Lexus കുറച്ച് നാളായിട്ട് they're trying to promote their F brand, you know, like this RCF. F എന്ന് പറയുമ്പം it is to Lexus what M is to BMW and AMG to Mercedes. ഇപ്പം F branding ആ ഒരു ലീഗിലോട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കാസിൻ്റെ ഒരു ലീഗിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ലെക്സസിനെ. കോർണേഴ്സിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അത്രയും പവർ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി സെഡ് ബിഫോർ, it produces 440 horsepower. That's quite a lot for a car of this size. അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പുറകിലത്തെ വീൽസിൽ ഗ്രിപ്പും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൺട്രോളിങ് ദി അണ്ടർസ്റ്റിയർ, ഓവർസ്റ്റിയർ, all of that, there's a lot of sensible engineering gone into it. വണ്ടി നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടർബോ ചാർജ്ഡ്, ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലാഗും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ബിഫോർ ദ ടർബോ കിക്സ് ഇൻ. ഇത് നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് the power delivery is very smooth and linear across the RPM band. ഈ പവർ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് usually premium sedans or premium sports coupes or whatever it is, they all go for outsource gearboxes to control all of this power, and the most common name is the ZF gearbox. So Lexus E1D, they've got their own gearbox into this. It's an 8-speed automatic gearbox, and it's really good. It feels just like any other premium gearbox. It's sports gearbox. Manual mode lo training manual means your steptronic or tiptronic, whatever you call it.
This is when you really get to enjoy this car, where you can control the power delivery that's going to the rear wheels. And the good thing about cars like this is that control comes automatically to it. കുറച്ചുകൂടെ less premium brands കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എഞ്ചിനും ഇത്രയും പവർ ഡെലിവറിയും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് the control mechanisms they've used are not that good, so as the car becomes more premium, the power, although it's enormous, you still feel safe in these cars because the power is very controlled. That's how good these cars are. You don't feel like all this power is going somewhere, you can't control it. എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Seats are also very important in any sports car, because normally vandi odikumbam, you go through a lot of stress. You're controlling all of this power, you're trying to be careful, you're following traffic rules. Ellam cheydondirikkumbam, if the seats are not supportive enough, you feel fatigued after some time. Adondu ingante seats എപ്പോഴും ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് ഫെറ്റീഗ് ഒത്തിരി കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സീറ്റ്സ് വരുമ്പം. പ്രത്യേകിച്ച് കോർണറിങ്ങിലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മളെ പിടിച്ച് ഇരുത്തി അധികം അനക്കാതെ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദി ഓവറോൾ അപ്പീൽ ഓഫ് എ സ്പോർട്സ് കാർ. The acceleration is also really good on this car. You can do a 0 to 100 in less than 5 seconds. Although Lexus claims 4.4 seconds, especially with the weather conditions which nokumbam ingante chudile 4.4 exact kittathilla, so it's around 5 seconds, which again is really great for a car of this price range. Even did a top speed 270 kilometers per hour ana. A lot of cars in this segment have that limited to 250. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്ററിയും ഓപ്ഷൻസും all these switches and everything, ഇതിനെ ഒന്ന് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Lexus has put a very analog timepiece right in the center of the dash. That kind of it's a nice touch. In the middle of all this digital gadgetry, you've got an analog timepiece there. The suspension, it's really good the way they've done it in this car. Front overly, it doesn't lift too much on the front. It kind of maintains its posture even while accelerating. You see? So basically ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു വണ്ടി നല്ല പോലെ എല്ലാ ആംഗിൾസിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ അപ്പീൽ കൂടത്തുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് എൻജിൻ, ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അറ്റ് ദ റിയർ ആക്സൽ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗിയർ ബോക്സ്, പെർഫെക്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ, ഗുഡ് ടയേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും ഒരു അപ്പീൽ വരുന്നത്. ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ ടു ബൈ എ കാർ, ഹൗ ഡു യു കമ്പയർ? ഹോഴ്സ് പവർ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടികളുടെ സ്പെക് ഷീറ്റ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് പല വണ്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും പല രീതിയിലാണ് ഹോഴ്സ് പവർ അവർ സ്പെക് ഷീറ്റിലിടുന്നത്. In some manufacturers you may find you've got a certain amount of horsepower at a certain RPM. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it actually means the maximum possible horsepower that you can get from this car that you can attain at that RPM. ആ RPM എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ഹോഴ്സ് പവർ ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഡെലിവറി ചെയ്യത്തുള്ളൂ. The other way of showing horsepower, which some manufacturers use, is your average horsepower that you get within a certain RPM band. അതായത് വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ട്, let's say between 2500 to 3500 RPM. This to me actually makes a little more sense because you actually know that this horsepower is available from each ചെറിയ RPM to the higher RPM. ആ ഒരു ഫുൾ ബാൻഡിൽ ഇത് കിട്ടും. So it's not just talking about that instantaneous horsepower that you can hit peak at that maximum RPM. It actually talks about a range. That kind of makes more sense.
always നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see the more horsepower you get at a lower RPM is always better. That means your engine is better, it's always get to at a lower revving. It means it's also more fuel efficient. High RPM high horsepower, that means your fuel consumption will also be pretty high. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ റേ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിന് കുറച്ചുകൂടി അപ്പീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. Now this is a question that most motoring enthusiasts or most motoring journalists get asked a lot. Would you go for an all-wheel drive car or would you go for a rear-wheel drive car? എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ it's two different schools of thought, because if you look historically, Ferraris have always been rear-wheel drive cars, or they bank on the fact that sports cars ideally should be driven by the rear wheels, or they bank on the fact that sports cars should ideally be driven at the rear wheels. But if you look at cars like Lamborghini or let's say the R8 from Audi, they're all-wheel drive sports cars. It all depends on what your appeal is. Now if you're looking at track times, perfect launch, or all of these things, an all-wheel drive car may be better because you may get that fractional advantage when you launch a car with an all-wheel drive system. Kana initial launch front wheels grip alladonde the ability of the wheels or of the tires to pull the car is higher than it would be on a rear-wheel drive sports car. But if you ask me personally, I tend to like the dynamics of a rear-wheel drive car more than an all-wheel drive car, because the back end feels a little more aggressive, powerful, and your steering feels a lot better, in my opinion, for a rear-wheel drive transmission. But innate technology which nokkumbothekku all-wheel drive cars also have very good steering control, dynamic steering and all that. So you don't really need to have a rear-wheel drive car to have a better steering. Today both are equally good. So it all depends on നമ്മുടെ appeal എന്തു ആണെന്നുള്ളത്. What test drive a rear-wheel drive car and an all-wheel drive car and see which one feels better to you on when you're doing corners or curves. That's where the difference is. Because straight line normal driving both of them perform exactly the same. Another question, off-road cars CVT transmission suitable ano illiyo ennulladu. This actually is a very good question, because CVT stands for continuously variable transmission. In the gearbox, it's not like conventional gearbox where you've got 5 gears or 6 gears saying this is gear 1, this is gear 2, this is gear 3, this is gear 4. CVT, kind of, the gear ratios keep changing and it's continuous. There's no slots like 1, 2, 3, 4, 5. There are advantages and disadvantages. The advantage is that your ride will be very smooth. You don't feel gear changes. It's just seamless power delivery, between your engine and your wheels. Our advantage on it. Then the disadvantage, prathech off-road cars, because CVT road it's very good. It's very smooth, silent. Although the initial power and response is low. So if you're looking at fuel efficiency and smoothness, CVT is good. Off-road it gets a little bit tricky, because CVT transmission efficiently work cheyanengile it requires feedback from the wheels, from the tires, to come back to it so that it can decide how much power to deliver to the wheels. Off-road if you maintain the momentum as you enter off-road and you never stop and you're just going, the wheels are continuously providing feedback to the transmission. അതുകൊണ്ട് CVT അതനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പവർ എല്ലാം കൊടുത്ത് it'll work like a normal gearbox. The issue is when you stop. നമ്മളൊരു traction കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് on sand, let's say you're on very loose sand, and if you stop the car and then if you try to move it from there,
പലപ്പോഴും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് CVT loose sand park ചെയ്തിട്ട് like a CVT car which is on loose sand. You try to accelerate unless, like we said before, ഈ വീൽസിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാലേ CVTക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര പവർ കൊടുക്കണമെന്ന് വീൽസിലോട്ട്. പക്ഷേ ലൂസ് സാൻഡിൽ വണ്ടി തിരിയത്തില്ല because there is no traction. So this is like a catch-22 situation. Because there is no traction, the CVT cannot understand how much power to give, and because there's no power being given, the car doesn't move, and in most cases you have to be towed out. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് CVT it's not something that I would recommend now. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, and what do you do to ensure that you get maximum battery life? Now this question also is very relevant in the Middle East because Middle East's ഏറ്റവും the most prominent characteristic of the Middle East is the fact that it's very hot most months of the year, and the thing that affects battery life the most is heat. അപ്പം ഹീറ്റും ബാറ്ററി ലൈഫും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുക്കണം ബാറ്ററി ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് between 1.5 to 2 years. If you use your car properly. If it's a car that's always parked in the sun, no covered parking, your battery life tends to reduce a lot. Driving habitsലും ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഓഫ് 20 minutes ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് റീചാർജിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ബാറ്ററി റീചാർജിങ് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ്ലി നടക്കത്തില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റീചാർജ് ദ ബാറ്ററി എവറി ഡേ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് amount of time, and overall life വീണ്ടും കുറയും. The next thing to look at for battery life is source batteries from locally manufactured, good brands that manufacture batteries locally. നമുക്ക് imported batteries കൊണ്ടൊരു പ്രത്യേകം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല. Again, battery life is completely dependent on factors such as heat. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ locally manufactured batteries from good brands of course, ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത്. So it doesn't matter even if it's locally manufactured. So that's all we have in terms of questions from our viewers for this week. Thanks for watching. We hope to see you next week with yet another car and yet another adventure.